Good morning to one and all. See this, students. Now today we shall start the next chapter, the third chapter. In that third unit, we shall find the reduction formulae for transcendental functions, that is sine raised to nx dx into cos raised to nx dx. Cos raised to nx dx means sine raised to nx dx. We have to find out separately formula for cos raised to nx dx. That means we have to find the formulae for reduction formulae for transcendental function, that means sine integration of sine raised to nx dx and integration of cos raised to nx dx. Actually this is the 25th lecture and we have to start it. Then we have to start the new chapter, that is the third unit. And what is that third unit here? Actually the third unit is integration of transcendental function. In that third unit, what we have to discuss? We have to find out the reduction formulae for sine raised to nx dx and cos raised to nx dx, reduction formulae for sine raised to mx into cos raised to nx dx. Then we have to find out the integration of sine raised to mx into cos raised to nx, reduction formula and integration. Reduction formula for tan raised to nx dx and cot raised to nx dx. Reduction formula for sec raised to nx dx and cosec raised to nx dx. Also we have to find out the reduction formula for e raised to x sine raised to n into bx dx and e raised to nx into cos raised to n bx, e raised to x into cos raised to n into bx dx. Also we have to discuss the definite integral. In that definite integral, definition, properties of definite integral and definite integral as a limit of sum. We have to discuss all these parts. हा सर्व पार्ट आपल्याला या ठिकाणी डिस्कस करायचा आहे. Now first of all you must know what is mean by transcendental function. सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि what is mean by the transcendental function. A function not expressible as a finite combination of the algebraic operation of addition, subtraction, multiplication, division, raising to a power and extracting a root. So such a functions are said to be transcendental functions. तुम्हाला माहित पाहिजे transcendental functions म्हणजे काय? Which cannot be expressed in the finite combination. See this is very important. This is a finite combination. A function which cannot be expressed as a finite combination of algebraic operation, means addition, subtraction, multiplication, division, raising power, extracting root, then such a functions are said to be, if we can't express, then such a functions are said to be transcendental functions. म्हणजे log x, तुम्हाला माहित आहे log x चा series expansion formula. In the form of series expansion we can expand log x. Already we have seen in the first chapter. We have also seen the series expansion of sin x, cos x, e raised to x. These are the series, these are the functions which can be expressed in the series expansion up to the infinity. Up to the infinity, there is no limit for the summation expression. So these functions are said to be transcendental functions. Such a functions are expressible in algebraic terms only as a infinite series. See this. असे एक्सप्रेशन कसे असतात? इनफायनाइट series मध्ये असतात. We cannot express in the finite form.
we can't express in the finite form. We have to express this function in the infinite series form. So such a functions are called as transcendental functions. Okay, ठीक. Now we shall discuss one by one. Reduction formula for sin raised to nx dx. याच्यासाठी रिडक्शन फॉर्म्युला प्रूव्ह करायचे. त्याचा क्वेश्चन असतो पा, प्रूव्ह that integration of sin raised to nx dx which is equals to -1 upon n into sin raised to n minus 1x into cos x plus n minus 1 divided by n integration of sin raised to n minus 2x dx. This is the required reduction formula which we have to prove. हा रिडक्शन फॉर्म्युला आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे. प्रूव्ह दॅट. ओके, व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला? sin raised to nx dx is equals to -1 upon n sin raised to n minus 1x into cos x plus n minus 1 upon n integration of sin raised to n minus 2 dx. We have to prove this formula. This is the reduction formula. Here we will get the reduction of power of sine, that is the power of sine is n, so we reduces it into the n minus 2. Sine चा जो power n होता, that is reduced into the n minus 2, so we can say that this is the reduction formula. Okay, म्हणून याला रिडक्शन फॉर्म्युला म्हणतात. ठीक आहे, प्रूफ समजून घ्या. लेट I is equals to integration of sin raised to nx dx. Okay, now this reduction formula or maximum number of 99% reduction formulae are based on integration by parts. 99% फॉर्म्युले हे इंटिग्रेशन बाय पार्टनं सॉल्व केले जातात, लक्षात ठेवा. ॲक्च्युली वी हॅव टू प्रूव्ह दिस रिडक्शन फॉर्म्युला बाय यूजिंग इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स. सो फॉर इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स it is necessary to write the second term, because we need, there are two terms in the integration, that is u and v. So we can write this as a sin raised to n minus 1x into sin x dx. काय केलं समजलं का रे? Decrease the index of sin n by 1, sin raised to n minus 1 into sin x dx. The value is same as initial value, sin raised to n minus 1x into sin x means sin raised to nx dx. Now we have to use integration by part here. कसं वापरणार इंटिग्रेशन बाय पार्ट? फर्स्ट इज इट इज, सपोज दिस इज u and this is a v. So integration by part, integration of u into v, what is that formula, students? Integration of u into v dx is equals to u as it is integration of v dx minus in integration derivative of first integration of second. This is the integration by part. आठवत आहे ना तुम्हाला? So first as it is means we can write u as it is means sin raised to n minus 1x integration of second. sin x चे इंटिग्रेशन काय येतं रे? इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड. आय शॅल राईट, फॉर्म्युलाच लिहितो मी. मायनस इन इंटिग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
into integration of second. Is it okay? So we can solve first as it is sine raised to n minus 1x, integration of sin x, which is a minus cos x, minus in integration, derivative of first sine raised to n minus 1 चा डेरिव्हेटिव्ह n minus 1, पॉवर मल्टिपल मध्ये पॉवर 1 न कमी, साइन रेज टू n minus 2x, हा झाला साइन रेज टू n minus 1 चा डेरिव्हेटिव्ह इनटू परत या साइन चा डेरिव्हेटिव्ह cos x. दिस इज द इन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट, पॉवर मल्टिपल मध्ये पॉवर 1 न कमी इनटू साइन चा डेरिव्हेटिव्ह cos इनटू पुन्हा cos साइन चं इंटिग्रेशन minus cos x, again this dx. Derivative of sin raised to n minus 1 चा डेरिव्हेटिव्ह पहा, d by dx of sin raised to n minus 1x चा डेरिव्हेटिव्ह, पॉवर मल्टिपल मध्ये मीन्स n minus 1 sin of n minus 2 into x आणि पुन्हा sin x चा डेरिव्हेटिव्ह येतो cos x. In this way we can write. So we can write this as a minus sin raised to n minus 1 x into cos x minus, आता इथं n minus 1 इंटिग्रेशनच्या बाहेर येतो, n minus 1 मायनस मायनस प्लस होतं, इंटिग्रेशन मध्ये राहिला sin raised to n minus 2x into cos x means cos square x dx. Is it okay? cos square x dx, हा मायनस हा मायनस प्लस होतो, डबल मायनस असल्यामुळे प्लस होतो. सो आय शॅल राईट धिस हिअर. परत आता काय येतो पहा, सो वी कॅन राईट sin raised to n minus 1x minus into cos x plus n minus 1 integration of sin raised to n minus 2x into, see this cos square x, this cos square x we can write 1 minus sin square x. Again multiply by bracket, so minus sin raised to n minus 1x into cos x into n minus 1 integration of sin raised to n minus 2x. Now multiply in the bracket, minus sin raised to n minus 2 into sin square. Sin raised to n minus 2 into sin square means sin raised to nx dx. Now separate this integral. So minus sin raised to n minus 1 into cos x plus n minus 1 integration of sin raised to n minus 2x dx minus n minus 1 integration of sin raised to nx dx. Okay, आता हा I, see this, the left side is a continuous going down I, left side पहा इथं कंटिन्युअस आयच आहे आणि परत हा रिपीटेड इंटिग्रेशन आहे, sin raised to nx dx means I, which is a repeated integral. See this is a repeated integral, so I is equals to minus sin raised to n minus 1 x into cos x plus n minus 1 integration of sin raised to n minus 2x dx minus here again n minus 1 into I. Now transfer this I on I, left side, so it will be I plus n minus 1 into I, which is equals to minus sin raised to n minus 1x
into cos x plus n minus 1 integration of sine raised to n minus 2x dx. Okay, so I plus ni minus I, which will be minus sine raised to n minus 1x into cos x plus n minus 1 integration of sine raised to n minus 2x dx. So we can write this as plus I minus I cancel, plus I minus I cancel, then we will get ni is equals to minus sine raised to n minus 1x into cos x plus n minus 1 integration of sine raised to n minus 2x dx. ओके, आता याला डिव्हिजन मध्ये घ्या. सो I इज इक्वल्स टू मायनस 1 upon n sine raised to n minus 1x into cos x plus n minus 1 divided by n integration of sine raised to n minus 2x dx. Therefore, we can write integration of sine raised to nx dx is equals to minus sine raised to n minus 1x into cos x divided by n plus n minus 1 divided by n integration of sine raised to n minus 2x dx. So this completes the proof. अशा पद्धतीनं हा कंप्लीट प्रूफ होतो. सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ. अशा पद्धतीनं कंप्लीट प्रूफ होतो. लक्षात ठेवा. Thus we can prove the first formula. What is that formula? So we can write this formula as sine raised to n into n minus 1. Okay. अशा पद्धतीनं हा फॉर्म्युला पहिला प्रूव्ह झाला. नाउ वी हॅव टू प्रूव्ह द सेकंड फॉर्म्युला. सेम पद्धतीने इथं पहा काय अडचण आहे का, सेम सिम्प्लिफिकेशन आहे, काय नाही, इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स वापरा. परत n इकडे मल्टिप्लिकेशन मध्ये आय एन होता ना, हा n मल्टिप्लिकेशन मधला n डिव्हिजन मध्ये घ्या. सो वी कॅन टेक दिस n इन द डिव्हिजन. देन वी कॅन प्रूव्ह दिस फॉर्म्युला इन दिस वे. अशा पद्धतीनं हा फॉर्म्युला प्रूव्ह होतो. नाउ नेक्स्ट वी शॅल डिस्कस द सेकंड फॉर्म्युला. व्हाट इज दैट सेकंड फॉर्म्युला? The second formula becomes, 1 minute. Now we have to prove the second formula. What is that second formula? See here. Formula number second. Prove that now second formula we have to prove the reduction formula for integration of cos raised to n x dx. सो हमें अभी ये फॉर्मूला यूज करना है. इंटीग्रेशन ऑफ cos raised to nx dx which is equals to cos raised to n minus 1x into sin x divided by n plus n minus 1 divided by n integration of cos raised to n minus 2x dx. Actually we have to prove this formula same method. We have to prove this formula same method. This is also important for proof. So I can prove this formula very fast. Let
I is equals to integration of cos raised to nx dx. So we can write this as I is equals to cos raised to n minus 1 into cos x dx. Use integration by part rule. First as it is cos raised to n minus 1x into integration of second cos x integration sin x minus in integration derivative of first cos raised to n minus 1 चा derivative n minus 1 into cos x cos raised to n minus 2x into cos x integration derivative minus sin x into पुन्हा sin x integration cos x dx. See this. परत एकदा पहा. First as it is cos raised to n minus 1 integration of second cos x integration sin x minus in integration derivative of first n minus 1 cos raised to n minus 2x into integration of second cos x into derivative of cos x is minus sin x and integration of cos x is इथं पहा sin x dx. So we will get cos raised to n minus 1x into sin x minus n minus 1 integration of minus minus plus cos raised to n minus 2x into sin square x dx. Now we can write this sin square x as 1 minus cos square x. Cos raised to n minus 1x into sin x plus n minus 1 integration of cos raised to n minus 2x into 1 minus cos square x. Again multiply by cos raised to n minus 1x into sin x. Now multiply by cos raised to n in this bracket. So plus n minus 1 integration of cos raised to n minus 2x minus cos raised to nx dx. Cos raised to n minus 2 into cos square we can write cos raised to n minus 2 plus 2 cos raised to n dx. Now separate this integral. आता integral separate करा. So I is equals to cos raised to n minus 1x into sin x plus n minus 1 integration of cos raised to n minus 2x dx minus n minus 1 integration of cos raised to nx dx. Now this is the repeated integral I. So replace this cos raised to n minus 1x into sin x plus n minus 1 integration of cos raised to n minus 2x dx minus n minus 1 into I. So take this left I plus n minus 1 into I which is equals to cos raised to n minus 1 x into sin x plus n minus 1 integration of cos raised to n minus 2x dx. आता इथं पा काय होतं I plus ni minus I which is equals to this term is again I as it is. So plus I minus I cancel होतं. So ni is equals to this term I as it is cos raised to n minus 1x dx into sin x plus n minus 1 integration of cos raised to n minus 2x dx. So the final answer is
cos raised to n minus 1x into sin x divided by n plus n minus 1 divided by n integration of cos raised to n minus 2x into dx. This is the reduction formula for cos x, and hence proved. आता याच्यावरचे आपण प्रॉब्लेम्स घेऊ शकतो, प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकतो. याच रिडक्शन फॉर्म्युल्यावरचे प्रॉब्लेम्स आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत. प्रॉब्लेम सॉल्व करत असताना हाऊ वी कॅन सॉल्व धिस प्रॉब्लेम, कशा पद्धतीने हे प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहेत. तर रिडक्शन फॉर्म्युला वापरून करा किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने करा, काही अडचण नाही आहे. वी कॅन टेक धिस. ओके, सो वी शॅल राईट धिस. Now we shall discuss this problem by problems, examples. We shall write the examples based on these examples. First, integration of sine raised to 5x dx. Let I is equals to integration of sine raised to 5x dx. Now we have, what is the reduction formula? Integration of sine raised to nx dx, which is equals to minus sine raised to n minus 1x into cos x divided by n plus n minus 1 divided by n integration of sine raised to n minus 2x dx. So here n is equals to 5. आता वापरा मग रिडक्शन फॉर्म्युला. इंटिग्रेशन ऑफ बाय द रिडक्शन फॉर्म्युला sine raised to 5x dx, that is equals to minus sine raised to n minus 1 means 5 minus 1, 4x into cos x divided by 5 plus n minus 1, 5 minus 1 means 4 by 5 integration of sin cube x dx. इज इट ओके? तुम्ही दुसऱ्या पण मेथडनं सॉल्व करू शकता, काही अडचण नाही आहे. परंतु तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी हा फॉर्म्युला मी सांगितला. ओके, मायनस कीप दिस एज इट इज साइन रेज टू 4x इंटू कॉस x डिवाइड बाय 5 प्लस 4 by 5. अगेन वी हैव टू यूज रिडक्शन. आता परत साइन क्यूबला रिडक्शन फॉर्म्युला वापरा. n इज इक्वल्स टू 3 साठी रिडक्शन फॉर्म्युला वापरा. n इज इक्वल्स टू 3 घ्या आणि यूज दिस रिडक्शन फॉर्म्युला. मायनस साइन n minus 1, 3 minus 1 means sin square x into cos x divided by n means 3 plus same formula we have to use in the capital bracket. n means 3, 3 minus 1 means 2 by 3 integration of sin raised to 3 minus 2 sin raised to 1 x dx. Now we can solve this. So I is equals to integration of minus sin raised to 4 into cos x divide by 5. आता या 5 by 4 न मल्टिप्लाय करा. मायनस प्लस इंटू मायनस 5 by 4 न मल्टिप्लाय करा. मायनस 4 sin square x into sin x
divide by 15 minus plus 8 by 15 integration of sin x dx. आता sin x dx ला इंटिग्रेशन माहित आहे तुम्हाला, येतं cos x. सो फायनल आन्सर इज minus sin 4th x into cos x divided by 5 minus 4 sin square x into cos x divided by 15 minus 8 by 15 sin x integration minus cos x असतं, cos x plus c. This is the complete answer. So we can obtain the solution by using reduction formula. याला तुम्ही दुसऱ्या पण मेथडनं सॉल्व करू शकता रे, याला तुम्ही दुसऱ्या पण मेथडनं सॉल्व करू शकता, काही अडचण नाही. सबस्टिट्यूशन मेथड सुद्धा वापरता येते, एवढं काही नाही आहे. ठीक आहे, वी शॅल टेक नाउ सेकंड. याला दुसरी मेथड पण वापरता येतं. दुसरी मेथड पण सांगू का रे तुम्हाला? साइन रेज टू ऑड पॉवर असेल तर दुसरी मेथड वापरता येतं. ऑड पॉवर असेल तर इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड देन वी कॅन यूज अनदर मेथड. दुसरी मेथड पण वापरता येते, एक्सपान्शन फॉर्म्युला. ओके, दुसरी मेथड पण सांगू कायला. So we can use alternative also, second method. ते तुम्ही करा. इंटिग्रेशन ऑफ sin raised to 5x dx. Let I is equals to integration of sin raised to 5x dx. Here n is equals to odd. n हा ऑड आहे, 5 आहे. सो वी कॅन राईट इट एज अ sin raised to 4x into cos x dx. So sin raised to 4x into sin x dx. यालाच आपण असं लिहू शकतो, sin square x bracket raised to square into sin x dx. That means integration of sin square x means 1 minus cos square x bracket square x into sin x dx. Put t is equals to cos x, dt by dx is equals to minus sin x. So minus dt is equals to sin x dx. मग आता याला परत चेंज करा. सो आवर इंटिग्रेशन I इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ 1 मायनस टी स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू मायनस डी टी. सो मायनस इंटिग्रेशन 1 मायनस टी स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर डी टी. सॉल्व करा. मायनस इंटिग्रेशन ऑफ एक्सपान्शन 1 मायनस 2t स्क्वेअर प्लस t रेज टू 4 dt. ओके, आता याचं इंटिग्रेशन घ्या. मायनस 1चं इंटिग्रेशन t मायनस 2t क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस t रेज टू 5 डिवाइड बाय 5 प्लस c. t म्हणजे ठेवून टाका. t म्हणजेच काय ठेवता येईल पहा. ओके, टी म्हणजे रे स्टुडंट्स. सो टी म्हणजे काय ठेवणार टी. सो मायनस टी मीन्स कॉस एक्स मायनस 2 कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाय 3 प्लस कॉस रेज टू 5x डिवाइड बाय 5 प्लस सी. अशा पण पद्धतीने दिस इज द सेकंड मेथड. तुम्ही ही सेकंड मेथड वापरू शकता. परंतु जर फॉर्म्युल्याचं ॲप्लिकेशन म्हटलं तर या मेथडनं सॉल्व करा. दिस इज द वन मेथड अँड दिस इज द अनादर मेथड. दिस इज द सेकंड मेथड. आता काही वेळेस जर इव्हन पॉवर असतील तर मात्र रिडक्शन फॉर्म्युलाचा वापरावा लागेल. थर्ड प्रॉब्लेम, इंटिग्रेशन ऑफ
cos raised to 6x dx. आता याला हा फॉर्म्युला नाही चालणार, ठीक आहे. हिअर ऑड हिअर जाऊ द्या. लेट I is equals to integration of cos raised to 6x dx. Here n is equals to 6 is equals to e1. जर e1 पॉवर असेल तर मग ही मेथड नाही जमणार, सेकंड मेथड नाही जमणार. We have to solve this by using a reduction formula. So solve by the reduction formula. We have, what is that reduction formula? Cos raised to nx dx, which is equals to cos raised to n minus 1x into sin x divided by n plus n minus 1 divided by n integration of cos raised to n minus 2x dx. So I is equals to integration of, आता n म्हणजे 6 ठेवा, cos raised to 6x dx. n च्या जागी 6 ठेवल्यावर cos raised to 5, n minus 1 means 5x into sin x divided by n means 6 minus plus 5 by 6 integration of cos raised to 4x dx. Again we have to use the integration by part rule. Cos raised to 5x into sin x divided by 6 plus 5 by 6. Now we have to use the reduction formula for n is equals to 4. n is equals to 4 ठेवून परत reduction formula वापरा. Cos raised to 3, n minus 1 means 3x into sin x divided by 4 plus 3 by 4 integration of cos raised to n minus 2. n minus 2 means 4 minus 2 means 2x dx. बरोबर आहे का रे स्टुडंट्स? पहा, हा कॉसचा रिडक्शन फॉर्म्युला वापरला. वी हॅव यूज्ड हिअर रिडक्शन फॉर्म्युला ऑफ कॉस. परत आता ब्रॅकेटमध्ये मल्टिप्लाय करा. सो इट विल बी cos raised to 5x divided into sin x divided by 6 plus 5 cos raised to 3x into sin x divided by sin cube 24 plus 15 divided by 24 integration of cos square x dx. आता परत cos square x ला इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला वापरा. सो इट विल बी cos raised to 5x into sin x divided by 6 plus 5 cos raised to 3x into sin x divided by 24 plus 15 by 24. आता इथं cos square ला रिडक्शन फॉर्म्युला वापरा, और वी कॅन यूज द cos square ला डबल अँगल मध्ये फॉर्म्युला वापरा. ठीक आहे, आपण रिडक्शनच वापरू. cos raised to n minus 2, n म्हणजे इथं किती आहे? 2 आहे. cos x into sin x divided by 2 plus n, n means 2, 2 minus 1 divided by 2, 1 by 2 integration of cos raised to 0, n minus 2, 2 minus 2, 0x dx. So the final answer will be cos raised to 5x into sin x divided by 6 plus 5 cos raised to 3x into sin x divided by 24 plus 15 cos x into sin x divided by 48. आता cos raised to 0 means 1 plus 15 divided by 48. cos कुठल्याही संख्येचा पॉवर 0 म्हणजे 1 असतो, त्याचं इंटिग्रेशन 1 येतो, 1 dx. cos raised to 0 means 1 dx. So
the final answer will be, these terms are as it is, plus 15 by 48 once integration x plus c. So this is the final answer. I shall write cos raised to 5x into sin x divided by 6 plus 5 cos cube x into sin x divided by 24 plus 15 cos x into sin x divided by 48 plus c. In this way we shall get the final answer. अशा पद्धतीनं हा फायनल आन्सर येतो cos raised to 6. आता याला ती अल्टरनेटिव्ह मेथड चालणार नाही पा, याला अल्टरनेटिव्ह मेथड जमत नाही. हाच रिडक्शन फॉर्म्युला वापरा. n = 6 असेल तर रिडक्शन फॉर्म्युला सेम वापरा. ओके, नाउ आय शॅल गिव्ह द होमवर्क. First, integration of cos raised to 5x dx. Second, integration of cos raised to 7x dx. Third, integration of cos raised to 8x dx. Integration of sin raised to 8x dx. Fifth, integration of sin raised to 7x dx. ओके, हे पाचही फॉर्म्युले सॉल्व करा. यू कॅन यूज धिस बाय 2 मेथड्स. याला 2 मेथडनं सॉल्व करता येतो. फर्स्ट इज बाय सबस्टिट्यूशन अँड सेकंड इज बाय रिडक्शन. याला पण 2 मेथडनं सॉल्व करता येतं. दोन्ही मेथडनं सॉल्व करून लिहा. वी कॅन यूज धिस 2 मेथड्स. So you can solve both the formulae by using 2 different methods. जे इव्हन पॉवर आहेत त्याला मात्र 2 डिफरंट मेथडनं सॉल्व करता येत नाही. यू कॅन यूज धिस 6th इंटिग्रेशन ऑफ साइन रेज टू 4x dx. हे 6 प्रॉब्लेम सॉल्व करा. करता का रे? 6चे 6 प्रॉब्लेम करून होमवर्क करून टाकणं गरजेचं आहे. सर्वांना मी हे विचारतो, यांना आलंच पाहिजे. हे सर्वांनी होमवर्क करून सॉल्व केलंच पाहिजे. ओके, ऑल दीज 6 फॉर्म्युले यू मस्ट पुट. ओके, ठीक आहे. नाउ वी शॅल स्टॉप हिअर. नमस्कार, गुड बाय.